Introduce you to the core team who have worked day and night for this event. 2009 batch, Mohan. 2009 batch, Vikas. 2009 batch, Vinod. 2009 batch, Sweta. 2009 batch, Abhishek. And of course, I think all of you know Lakshmi Teja, the event organizer who has made this possible for us. Thank you, Teja. Thank you to the core team. He's Abhishek, and all of these kids are from the 2009 batch. He and Solai, his sister, and Prasanna have helped me with the ICSE batches. We both were, we are all students of our own school, and we had the opportunity to work there as well. Like I said, it's what? And what to say, Sita Kingston is very close to us. It's like our home, that's what I can say, because the values which were taught in Sita Kingston is something very high and great. So that is what I cherish always, even today. Though I still work in another school. So though I still work in another school, but Sita Kingston is always very close to my heart. And our friends, our teachers group, we are very, close-knit. And we still, though we don't see each other very often, but still we have that, very close bond is there. That's what I can say. Happy to see. I hope this continues maybe every year. It will. Yes. So from now onwards, those whom we know who have studied in our school or worked in our school, we'll get to involve them also in this activity. So the sports. So I think all of us remember the announcement boards. AV's handwriting. Can never forget her handwriting. Thank you so much. Saroja Miss, please.
Nagabhushanam miss? No. Uma miss? Anusia miss? Ah. ஃபஸ்ட்டு மேல் டீச்சராக சீதா கிங்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன். நான் ஃபஸ்ட் மேல் டீச்சர், மேத்ஸ் டீச்சர். அதுக்கடுத்தது ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் அ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அட் திருவேற்காடு. I cannot forget the Sita Kingston School. Very remarkable. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் லேட்டு தான், ஓகேங்களா? த ட்ரெடிஷன் ஹஸ் நாட் சேஞ்ச். டீச்சர்ஸ் தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அது எப்போயுமே மாறவே மாறாது. பாய்ஸ் ஆல் கிவிங் எக்ஸ்கியூசஸ். மழை வந்துடுச்சு, பேண்ட்டு நனைஞ்சிடுச்சு, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆன் த வே. ஆல் ரைட். ஸோ வில் டேக் another 10-15 minutes. Very sweet of you to all be here on time. Yeah. My name is Brito. I didn't study in this school, okay? But I'll tell you what is the association now. Till before 9:30, I was just an anchor who was supposed to come here and host the show along with Snehalata ma'am. But after coming here, I got to know that there is so many association with the school and the people here. Because yes, for people who don't know me, my name is Brito, and 14 years back I started my career, okay, when the anchoring was not a big career profession. Na ungalku therinja mari history, geography, doctor, engineer da profession. That time I wanted to become an anchor, I wanted to become on TV. So that is when I got support of Tejaka, Lakshmi Tejaka, who is your student. So she is that first lady in சொல்லுவாங்களே, ஒரு ஆணோட வெற்றிக்கு பெண் பின்னாடி இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி வந்து என்னை ஃபஸ்ட்டு மைக் கொடுத்து நீ பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பர்சன் தேஜாக்கா. And she was the only reason I came here. I wanted to host her event, so that is why I came. And இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறமா தான் அவன் என்னோட ரொம்ப நல்ல பாசமான ஒரு தம்பி. He's from your school. We've been associated through road track. And அதுக்கப்புறமா என்னோட கீழ் வீட்டில் வினோத் பிரதர் இருக்கார் இல்லைங்களா, அவர் வந்து நான் இப்போ இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கீழ் வீட்டில் இருக்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கார். அவர் நான் ரெகுலராக பழம் வாங்குறேன் ஒரு ஏரியாவில். அந்த பழம் வாங்குற கடைக்கு மேலே வந்து அவர் ஆர்ஆர் மஹால் சொல்லி வச்சிருக்காரு. சூளைமேலில் ஆப்போசிட் டீ கடை, ஐஸ்கிரீம் ஷாப் இருக்குது. ரெகுலராக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், பட் பேசினதில்லை. டுடே ஐ காட் டு நோ தட். அதை தாண்டி இன்னொரு பெரிய ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா, என்னோட சொந்தக்கார் இங்கே இருக்காங்க, உஷா ஆண்டி இஸ் மை ரிலேட்டிவ். ஆல் ரைட். Yeah, she's from KGF. She used to teach kindergarten. Usha madam, உட்காருங்க ஆண்டின்னு சொல்கிறதா மேம் சொல்கிறதா என்ன சொல்கிறதுனே புரியல, போங்க. உஷா மேம் ஆண்டி ஷீ இஸ் மை ஃபேமிலி, ஓகேங்களா? ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி இங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா just to go back the memory lane or history வரலாறுலாம் எடுத்து பார்க்கும்போது my mom was also a teacher. She is a government teacher, government primary school teacher, head mistress இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய அசோசியேஷன்லாம் இருக்குது. And I'm more than happy to be part of this event. I'm going to be host for this event. And before we start the event formally and get into the event mood, we thought we'll just take few minutes to record everybody's memory. நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு. ஏன்னா இதை வந்து எங்களோட மெமரிக்கு, எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மெமரிக்கு நாங்கள் எடுத்து வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம். அதனால தான். ஸோ பீப்புள் வாண்ட் டு டாக் ஆர் சே வாட் எவர் இஸ் ஃபீலிங். உள்ளே அப்படியே துடிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நான் சொல்லணும் என்னை விடுங்கடே அப்படின்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி இருக்க தோணுதா? அதான் அந்த தோன்றவங்களாம் தயவுசெய்து I'll be very happy if you can share few words. Anybody else? Teachers? Good morning everyone. Devi ma'am. No, this is for Devi ma'am. Excuse me. Devi ma'am எங்க இருக்கீங்க? இங்க தான் இருக்காங்க. This is for Devi ma'am. I want to share this with everybody. I came into this profession as an accident just to fill in my family needs. Once I entered, she asked me, you're just BCom graduate, எந்த தைரியத்துல டீச்சிங்க்கு வந்தேன்னு. She groomed me as a teacher. She gave me this mic. She told, you have the potential, start. Now I have taken the best teacher award from Bhavans just because of Sita Kingston. Nobody else trained me. I learned, I groomed every step as a teacher just because of Sita Kingston School. And SV ma'am, Devi ma'am, who used to teach me even pronunciations of each and every English word. Now they feel I'm a best teacher in Bhavans just because of Bhavans. Sita Kingston and mainly Devi ma'am. I should show my gratitude to her now. Thank you ma'am. I would like to introduce Prasanna from the ICSE batch. She's been of great help to me.
She's actually helped me contact the ICSE teachers, the ICSE students. So thank you, Prasanna. Thank you so much. Always for Sita Kingston. Even if we don't have the name, it is always Sita Kingston. And house school, no other school. House school it is. Yes, that is why it is the family meet. And பெரியவர்களுடைய வார்த்தைகளை மதிக்கணுன்ற ஒரு காரணத்தினால I'm just going to call upon right now. So this person had come to the school as a student and later on became a teacher, and she 11 years ma'am 11 years teach பண்ணிருக்காங்க. So we have Snehalatha ma'am here with us. So we would like to hear from you. How do you feel? நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ண போறீங்க, அதை தாண்டி what is your feeling right now? Hi everyone. My teachers are here. My colleagues are there. My teachers have been my colleagues too. So I think that was something great for both me and AV. We worked with our own teachers. And then of course all my students are here. So I've met them actually after 20 years. So I've seen them in LKG, UKG and first standard and all in that age group. So now I'm seeing them as, adults. But unfortunately, I'm still able to see them only as kids. So I hope my teachers also look at me in the same way as a kid. Both as an ex-student and as a teacher, the time spent in Sita Kingston was just memorable, awesome. I studied in 2 other schools after Sita Kingston, but no other school made such an impact as Sita Kingston. The school had so many unique features, I think, which no other school had, like birthday cards. When I was a student, I used to think, oh, I am so special, which is why I am receiving this birthday card. But then later on, I came to know every student received it. So I think that innocence, which we had in Sita Kingston, I think the other schools didn't have it, even in those days, is what I felt. And of course, I think the ICSE students must be knowing, we had lingaphone records, we had Western music, we had Mrs. Lillian George, whom we can never forget. Of course, Mrs. Devraj, we really miss her. We miss Chandra Miss, Savitri Amma, and of course, Girija. I think most of my students, LKG students, have been in pre-KG with Girija. So she would have been really happy to see them all here. So I know all of their blessings are there with us. Yes. Yes, the 3-day functions which we used to have in school, sports day, school day and campfire. So the sports day I used to compare, and school day I think we can never forget SV. She used to read out the names so fast, nobody else could do it. And then campfire I think AV used to do. So those 3 days were like a family function almost. We used to decide our dresses, the accessories. I think we had a really gala time in Sita Kingston. That time I think has been very valuable for all of us. So which is why we thought the name Reflections was suggested by Ramaswamy. So, and we thought we'll have it as the family meet, because we wanted to bring both the ICSE and the matriculation streams together under one roof. So that was the idea behind this. And I think house school, so family was just apt. So I think there'll be so much to say. In between, maybe we'll share a lot more here. As of now, I think I'll finish with this. But I thank all the teachers here, whoever is here, my colleagues, my teachers, and of course my students, everybody for coming here. This day is going to be memorable for all of us. Thank you all. Thank you so much. You want to add அப்படியே சொல்லிடுங்க. So many lovely memories. We used to go for excursions together. So that excursion was also a thrilling. We went to Tada once.
That was something superb. So many things. Like the school is Sita Kingston. That name of that campus is called Kingston House. So though it's called Kingston House, I can see that beautiful building. I remember Mrs. Devaraj, when I was a child, student in class 6 and 7, and that wooden staircase used to be there, still is there. I think. Staircase still there in our school. Yeah? Is there, yeah. So that wooden staircase is still there. So I remember always Mrs. Devaraj used to say, walk ladylike. Excuse me. பேசணும் சிரிக்கணும் நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. Before I move on to the next teacher, I would like to call a student. Okay, Mrs. Dharma Viswanathan, the first student of Sita Kingston, அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you, Mr. Brito. You've livened up the occasion. Actually, நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு இந்த ரெயின்லாம் முடிஞ்சு எப்படி எல்லாரும் வரப்போகிறோம். நானே ஓல்டு, எங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஓல்டு, ஆனால் டீச்சர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க இங்கே. ஆஸ் யூ ரைட்லி செட், teachers are always teachers and students are always students. We are still waiting for some more students to come. And I'm ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 monthsக்கு முன்னாடி இந்த பிளானிங் ஆரம்பிச்சும் போது I was quite என்னடா நம்ம பேட்ச்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்களே அப்படிலாம் நினச்சேன். பிகாஸ் தேர் ஆல் சம்வேர் we are not able to reach many of them. பட் இன்னைக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஐ ஸ்டில் ஹாவ் தட் ஃபீலிங், தட் ஃபேமிலி ஃபீலிங் எப்படியோ வந்துடுது. ஐ திங்க் இன் ஆல் ஆஃப் us, if there are biologists, if you test and see, there is some SKHS genetic code ன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு DNA தான் ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், which has all brought us together today. And I feel so ஏதோ புல்லரிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது. ஸோ ஹாப்பி. நம்ம இவ்வளோ வயசானா கூட நம்ம டீச்சர்ஸை பார்க்கும்போது மிஸ் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் தான் வருது. இட்ஸ் லைக் as if you've gone back to our childhood, our school days. இவங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்கூலில் அட்டாச் ஆன எல்லாமே ஞாபகம் வருது. The way we enter and and Devaraj miss telling hello darling and all the prayer, bhajans, all the fun, and still in spite of all this நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்கூல்னு ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை. ஏதோ ஒரு ஃபேமிலி இன்னொரு யாரோ வீட்டுக்கு போன மாதிரி அப்படி தான் ஃபீலிங் இருக்கும். பிகாஸ் த வே தே யூஸ் டு ட்ரீட் அஸ், it was like just another mother carrying it's like a home away from home மாதிரி தான் இருந்தது. And like Prasanna said, I very much like the word house in the school's name. Sita Kingston House ன்னு எல்லாரும் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். And that house gave us the whatever we are inside us, you know, wherever we go, we are always appreciated, not for the academics alone, but for some super quality which is inside. அது எப்படியோ வெளியில் எல்லாருக்கும் தெரியுது. And I think that is only because of Sita Kingston. நமக்கே தெரியாமல் சில வேல்யூஸ் நமக்குள்ளே போயிருக்கு, நமக்கு அது என்னன்னு சொல்ல தெரியல. பட் டுடே our demeanor, our attitude, our humility, everything comes from being a student of Sita Kingston House School. And I'm so happy and very proud that a former student and a former teacher, Sneha as we call her, I remember her and her cousin Sumana rickshaw-ல ரெண்டு பேரும் உட்காந்துன்னு வருவாங்க. அப்போ அதே மாதிரி ஒல்லியா குட்டியா இருந்த ஸ்னேகலதா, still the same Sneha. She has I remember her very well because she is a classmate of my cousin Shankar. 3 of us from our family have studied here, myself, my cousin Shankar and another cousin Sarama. We all came to the same school because that is the only thought. அப்போல்லாம் வேற ஸ்கூல் வந்தால் கூட Sita Kingston, okay, go to Sita Kingston. அடுத்த childhood Sita Kingston. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்கள் இருந்தாலும் we would have automatically sent them to Sita Kingston because the values that we imbibed from there, we can never get from any other school which is so well established, so reputed, and whatever big names may be there, what we have got that day still remains with us. The seed that was sown continues to be with us, and we are trying to pass it on to our children and our future generations. Thank you so much. I don't like to call it as SKHS. I will always call it as Sita Kingston House School. Thank you so much, and thank you Britta, Snehalata and your students for arranging this great event. It's really happy to be here. Thank you very much ma'am. Thank you. Enna I was trying to ask people to keep maintain silence. That is not working out. I think we have the right person to do that. நம்மளுடைய பிடி டீச்சரை கூப்பிட்டு
2 அதட்டு போட்டேன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேடம் ப்ளீஸ் கம் மேடம். மேடம் கரெக்டாக இருக்கும், நீங்கள் வாங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ளீஸ் டூ திஸ் ஃபார் மீ. இட்ஸ் அ ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா டெரரான ஒரு ஃபேஸை வச்சுட்டு எல்லாரையும் ஒழுங்காக அசம்பிள் பண்ண சொல்லுங்கள் மேடம். ஃபஸ்ட்டு 2 ரோ ஆக்கிபை பண்ண சொல்லுங்கள். பிஃபோர் யூ ஷேரிங், மனசுலேருந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது முன்னாடி அங்கே இருக்கிற அந்த குட்டி பசங்கள்லாம் சிறுவண்டுங்க அதெல்லாம் தலையிலே கொட்டி ஹாய்லாம் மேடம் ஹாய்லாம் சொல்லாதீங்க, சீரியஸாக பேசணும், இருங்க. அவங்களாம் திட்டி இங்கே வர வைங்க. ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு பி சீட்டட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 2 rows. Can you please do that for me? Hello, good morning everybody. We all are very happy today, no? Isn't it? You must reply. No, still some of you are talking. Mainly my friends. Yes, of course. When the program is going on, we must not disturb them. We have to listen to them. They have organized so well in this atmosphere, that too, after these floods. Isn't it? We will talk afterwards. We have got, everyone will be having no cells. We can talk with our friends afterwards. Even including Dharma. Prasanna, I want all your attention, please. Yes. Okay. Yes, can any one of us forget Sita Kingston? Any one of us? Throughout our life, I was the first PT teacher appointed there. After school got recognized. Everything A to Z, from skipping rope to balls, everything we went for purchasing. We had wonderful children. We used to go to Vanavani and play with the ICSE schools, and we used to win. Our children used to come on time for practice. We had RSP there. Twice I was the best RSP teacher award I got from Tamil Nadu Police Department. And our driver, bus driver, also got best driver award. Our children, of course, they did wonders. Not only in playing, but also in road safety. All my students are really gems even today. The culture we have learned from there. Mr. Ettirajulu, correspondent. I request all my colleagues to be attentive for some time. Hello? Hello? No use of shouting here then. If we all can join, we'll join together and talk. No need mic, please. Yes. See, you all don't know what happened in 1976. During that time, how the school came up after getting permission. Ask Saroja Miss. As they enter, we will be in the corridor. Children, Radha Miss, Mallika Miss, to invite the parents. Even children with the parents. How it was like a house only. That was a house school. Our Mrs. Devraj, she used to run around saying, darling, 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 come in, come in. Okay. No one can forget all that. And prayers, of course, we used to have bhajans every Friday after school hours. And our Hinduism also, from the childhood, our children developed devotion, God-fearance. Of course, almost all the values, not only discipline. We were really wholesome. Our students are really, even today, they are like that only. All our old students are here. I was there from 76 to 83. After that, I entered into a government higher secondary school, worked there for 30 years and retired. Now I am the pensioner of Tamil Nadu government. And I am very proud to be here today with all my world colleagues and students. Thank you, children. Have a good day. God bless you all. I was also a student at one time. I would like to introduce you all to my UKG teacher, Saroja Miss. She's my UKG teacher. So, yeah. So, very happy to see her, I think, after a very, 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 very long time. Miss, please. ஹலோ, எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல.
எப்போ பாரு எனக்கு தூக்கத்துலேயும் சரி நடக்கிறதும் சரி உட்காரும்போது சரி சீதா கிங்ஸ்டன் தான் ஞாபகமே இருக்கும். நான் நினச்சிப்பேன் எல்லா ஸ்கூல்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு ரீயூனியன் நடக்குதா? இல்லை, நம்ம இந்த பசங்க பண்ணுறத பார்த்தா எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. இதோட தேர்ட் டைம் ரீயூனியன் நடக்கிறது. இதை எப்படியான நமக்கு வந்து மீடியாவில், பேப்பரில், புக்கில் அதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ரொம்ப எண்ணம். இந்த ப்ரெசன்ட் டேஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸில் வந்து மாஸ்டர்ஸை வெட்டுற அளவுக்கு போகிற இதில் வந்து இவ்வளோ ஒரு மரியாதையும் ஒரு இதுவும் இந்த பசங்க வச்சுருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் என் ஞாபகம் வச்சுட்டு இது எப்படியானு இப்படி கொண்டு வரணும். வெளியில் என்னென்னமோ வருது இதில் வாட்ஸ்அப்லேயும் இந்த இதுலேயும், இது நமக்கு வரமாட்டேங்குதுன்னு நான் நினச்சி ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டே இருந்திருப்பேன். இது எப்படியாவது வரணும் பசங்களை. ஈவன் இந்த வாரம் மலரில் வாத்தியர் மாஸ்டர்ஸ்லாம் போடுவாங்க. எங்கள் வந்து இது மாதிரி நான் படித்தப்போ எங்கள் மாஸ்டர் வந்து இதுமாரி இது பண்ணாங்கன்னு நான் நினச்சிப்பேன். ஐயோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம எழுதணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளவு நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க, டீச்சர்ஸை, பழைய டீச்சர்ஸை மறக்காமன்னு நான் நினச்சிப்போம் ஒரு வாட்டியும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த பசங்களாம் ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். நான் மனமாற டெய்லி சாமியை வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மிஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ் மேம். அடுத்தது யார் கூட? Kanchan, say a few words please. So she is also one of our old students. She is also an ex-student, my senior. Her sister is my classmate, Anuradha. Good afternoon, everybody. I'll speak in English. So, I'm one of the very old students, a batch lower to Dharma, one of the third or fourth. I joined Sita Kingston in 77. I moved from Bombay. It was a lot of culture shock from a school in Bombay to a school in Chennai. It took me some time to adjust, but I have so many fond memories of these years which I've forgotten Mumbai because there was no such closeness there. So it was a total radical change, but the school brought so much closeness, so much happiness. Like they rightly said, Mrs. Devraj used to go around, my darling, my darling. Remember Miss Chandra writing on the board the news every morning. And we were 6 of us, 6, 7 of us, my cousins, and Mrs. Devraj used to say, Mrs. Lulla, take your half a dozen pack and walk out from here. And I used to stay the next street literally. So I remember the Pachapas calling strikes and we jumping over and trying to exit. All the teachers, Devi Miss, Anusya Miss, all of them, PT ma'am. I also remember the LKG teacher Saroja ma'am because I think she took my brother who joined UKG because I joined in the 7th. So her face looked familiar and I couldn't place her. But each one has touched our lives in so many different ways. As a matter of fact, my younger sister who's in Bombay, the minute she got the message, she said, I can't come. But whether any friends are going or no, you are going so that you at least come back with the memories of, the event and share it with me. So really spent a wonderful few years. This was my base ground for my further career. It groomed us. Life in Mumbai is different. Life in Chennai is different. All of us brothers, sisters feel that the grooming that we got here helped us develop. So I'm a chartered accountant. I worked with Citibank for 15 years. Then now I'm currently working with DBS Bank. All the credit for all that we have done goes to our teachers for the, base that they set us up and, put us to face all these challenges as such, So thank you. Really nice meeting all of you all. Looking forward to connecting a little later. Thank you, Sneha and team for organizing this. I think really wonderful effort. Thank you, ma'am. This one person, everybody is an inspiration. Everybody has put in so much heart and soul to make this event successful one. One person, hey, நான் கிளம்பிட்டேன் பைக்கில் திண்டுக்கல்லேருந்து வரீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செல்ஃபி போட்டு எங்கள் எல்லாருமே இன்ஸ்பயர் பண்ண அந்த பர்சன் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் இட் ஃப்ரம் ஹிம். ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். இல்லை இவ்வளோலாம் கூட சேர்ந்து கை தட்டுறதுக்குலாம் என் பேட்சில் வந்து யாருமே வரல, தனியாக வேறு இருக்கேன் நான். ஸோ பட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ரெக்கக்னிஷன். சொன்ன மாதிரி திண்டுக்கல்ல தான் கிளம்பி வந்தேன். பாலமுரளி மிஸ், சரண்யா, லக்ஷ்மி நல்லா படிக்கிற பசங்க, அவங்கள தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு.
மிஸ், இந்த பேட்ச் மிஸ். அதுலேயும் உருப்படியாக இல்லை மிஸ், கொஞ்சம் பாதி தான் எல்லாத்துலேயுமே. சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் திண்டுக்கல்லில் கிளம்பும் போதே மழை, அப்புறம் மாமண்டூர், மதுராந்தகம் எல்லாம் மழை தான், நின்று தான் வந்தேன். 12 மணி நேரம் ஆச்சு. காலையில் 5:30 கிளம்புனா ஈவினிங் 5 மணிக்கு தான் வந்தேன். என்னோடய ஃபாண்ட் மெமரினா, சரி நீங்கள் சொன்னது எல்லாருமே அஃப்கோர்ஸ் எல்லா விஷயமே எனக்கும் ஃபாண்ட் மெமரிஸ் தான். யாராவது இது ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, நம்ம ஸ்கூலில் காலையில் ஒரு கிருஷ்ணர் பாட்டு ஓடும், அது யாராவது இப்போ வச்சுருக்கீங்களா, ப்ளே பண்ண முடியுமா? நான் ஒரு 2 தடவை அங்கே ஆஃபீஸில் போயிட்டு அதை என்ன கேஷட்லாம் கூட கேட்டிருக்கேன், பட் என்ன வாங்கினதே இல்லை. சூப்பராக இருக்கும் அந்த பாட்டு. அது ஏன் யுனிக்காக அந்த மெமரினா, அந்த பாட்டு அதுக்கு முன்னாடியும் நான் எங்கே கேட்டதில்லை, அதுக்கப்புறமா எங்கே கேட்டதில்லை, அந்த ஸ்கூலில் மட்டும்தான் அது கேட்டிருக்கேன்னா. ஸோ அந்த பாட்டு கேட்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் ஞாபகம் வரும். மேம் அது காலையில் ஒரு கிருஷ்ணர் பாட்டு ஒன்று ஓடும் மேம், யூனிக்காக இருக்குமா அந்த பாட்டு, வேறு எங்கேயுமே கேட்டதில்லை. அந்த தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்றைக்கி வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நைட்டு நிறைய ஞாபகம் வரும், இதை சொல்லியிருக்கணுமோ அதை சொல்லியிருக்கணுமோன்னு. இப்போது அவ்வளோதான் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. நீங்கள் ஒரு 12 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இங்கே நிறைய பேர் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு ட்ராவல் பண்ணி தான் வந்திருக்கீங்க. சில பேர்லாம் நெஞ்ச அளவு தண்ணியில் தான் நீந்தி வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஐ வுட் லைக் டு ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ ஃபார் the respect that you had for this event. Thank you very much. Okay. Vanakkam. Once again, everybody should tell Vanakkam. Vanakkam. Please get up, except the teachers. Students, please get up. Yeah. I want you to tell Namaste teachers. That was the culture we started with. Please, everybody tell Namaste teachers. Thank you. I cannot help it. I'm a trainer. I'll behave like this only. பாஸ், இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஏதோ சொல்லி விட்டீங்க ஐயா. நீங்கள் ட்ரெயினர்னு சொல்லிட்டீங்க, அதனால் எனக்கு வார்த்தை அந்த ஸ்டம்பிள் ஆகுது. ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு கேட்ச் அப் வித் மை வேர்ட்ஸ். பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் யூ டு ஷேர் யுவர் மெமரிஸ், யுவர் டைம். மெமரிஸ். சாண்ட் பிட்னு ஒன்று இருந்தது ஸ்கூலில். அந்த இடத்துல மண்ணெல்லாம் எடுத்து விளையாடுவோம். அண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் திங் அபவுட் த ஸ்கூல் இஸ் வி யூஸ் டு சிட் இன் கிளஸ்டர் சீட்டிங். எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம் செட்டப்பே இருக்காது. Students will face students and sit. I think that was something which was very, very unique in those days. And corporate training போய் கிளாஸ் ரூமை பார்த்தா திட்டு வண்டே, நான் எல்கேஜி படிக்கும் போதே கிளஸ்டரில் தான்டா உட்காந்தேன்னு. ஸோ ஐ ஸ்டில் லைக் சீதா கிங்ஸ்டன் பிகாஸ் ஆஃப் தட் கிளஸ்டர். அண்ட் தட் சாங் ஒருத்தர் ஏதோ கேட்டுட்டு இருந்தார். ஒரு பிரதர் வந்து பேசினார். எங்கே இருக்கார் அவர்? கிளம்பிட்டாரா? காலையில் ஏதோ ஒரு பாட்டு ஒன்று சொன்னார்ல பாஸ், அது கோகுலத்தில் பசுக்கள் எல்லாம், அந்த பாட்டு. பஜகோவிந்தம், புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில், இதுதான் காலையில் ஸ்கூல் உள்ள போனதுனே கேட்கும். அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. எனக்கு நிறைய மெமரிஸ் இருக்கு, ஆனால் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனால் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நான் சொல்றேன் சார், எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் எந்த பேட்ச், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரு அப்படின்றத சொல்லிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு ஈஸியா. நான் எல்கேஜி சேர்ந்த நாள்லாம் எனக்கு எப்படிங்க ஞாபகம் இருக்கும்? எப்போ முடிச்சீங்கன்னா சொல்லுங்க, நாங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம். I think I would have joined LKG in 76. My brother, my sister, all of us studied in the same school, along with my cousin who is sitting here. 10 of us used to come from one road to Sita Kingston, and one Aya used to bring lunch for everybody. எனக்கு சீதா கிருஷ்ணன் ரொம்ப பிடிச்சது, ரிப்பப்ளிக் டே, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ ஒரு டாஃபி ஒன்று கொடுப்பாங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ராமநவமி அப்போ சுண்டல் கொடுப்பாங்க கவரில். தட் சுண்டல் we can never forget. Right, and I have one more memory because from Sita Kingston I went to DRBCC Hindu College. So I have 10 years of relationship with this group. So nothing more to talk. Have a nice day. Enjoy the event. Thank you all. Sir, ma'am has Krishna Jayanti laddu, fancy dress competition. Right, அதுக்கப்புறமா அந்த லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு டார்ச்ல ஒரு ஷோ எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். I can never forget that show. That was organized by my favorite teacher Nagabhushanam. Yeah. வாங்க உட்காந்துறாதீங்க. Okay. Namaste. I am Soumya Lakshmi of 85 batch, passed out batch, and now to see all my mothers, it's really more great because every pillar of Sita Kingston has interaction with us, even the steps. Today also we get scared climbing those steps. I requested my family, once I went to hug the pillars and to climb the stairs without making sound.
and the discipline which came from them, still I follow. Even today to my grandchildren, my granddaughter is here. I got married at the age of 18 to say, and I did my degree BCom with 2 attempts after my daughter was born, and I did my PG after my son was born, and I am a homemaker for more than 36 years, and I have 3 grandchildren who are ruling my life. Come here. And she was the one who keep asking everything. How come you know this, Ammama? How you are aware of this, Ammama? Everything my Sita Kingston, my schooling. So I am proud to say whatever I am today, everything goes, the credit goes to my teachers and my school. Thank you. Thank you. இந்த பேரண்டிங் அப்படின்றதே இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து அது வந்து ஒரு ஓல்ட் ஃபேஷனாக நினைக்கிறாங்க. ஐயோ ஐ வாண்ட் டு ஒர்க், அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய கெத்தாக நினைக்கிறாங்க. பட் ஆனால் ஒரு நல்ல அம்மாவாக நல்ல ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குறது வந்து ஒரு பழைய காலத்து விஷயன்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க. பட் I am so happy that you came forward and you said you're a proud grandmother and you're teaching so much stuff that you learned from this school. You're amazing. Salute to you, ma'am. Where a level. All, whatever I'm doing now, at moment what I'm doing, everything to my Sita Kingston. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. What an honor to have you. I am Shakti Priya, sister of Vishnu Priya. Yes, I remember your face, but I forgot the name. You are my geography teacher. Yeah, I know that. And you had a sister also, Vishnu no? Priya. Ah, Vishnu Priya, right. No. Twins. நீங்க ட்வின்ஸா? இல்லையா? இல்ல. ஓகே, சும்மா ஜாலியா She's my கேட்டேன். elder sister. Okay. I'm the youngest, Okay. most notorious. Yeah. Okay, sorry. So my sister, she was a very studious girl. Adanale, I used to have a lot of problem. Look at your sister. So it used to be, I'm the most notorious one. All teachers used to shout like, see, you are not like your sister. Why you are not studying like your sister? இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னோட டான்ஸ் மிஸ் தான், லலிதா மிஸ். எந்த ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. ஏவி மிஸ் தான் என்னோட கிளாஸ் டீச்சர் 4th ஸ்டாண்டர்டில். பாவம் எங்கள் டான்ஸ் டீச்சர், இதனாலே அவங்ககிட்ட திட்டு வாங்குவாங்க, நீங்கள் தான் அவங்கள கெடுக்குறீங்க. So I used to have a lot of fun. Any program you'll see me dancing. So I'm just thankful to my dance teacher Lalita miss. Because of her only we all used to single-handed she used to handle school day. Avanga illana school day ve illa. And what I am now is mainly because of all these teachers. Avanga vandu adikala matanga. You know, now a lot of teachers used to beat them. Enga teachers alla apdi kadayave. They used to, you know, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் they used to know, இவ இப்படி அவ அப்படி எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு. So personally they used to bond with the students so well, and they used to, you know, raise them as their own kids. That's a speciality of my school teachers. So I'm very thankful all the teachers I know. So I thank all the teachers. You've been a big part in our life, raising us as, you know, molding us as an individual. நீங்க எல்லாரும் you've been a big part. Thank you so much. We're just catching up. We're just trying to hear it out from people's heart. How do they feel right now? And அவங்க படிச்சு முடிச்ச காலத்துல இருந்து இப்போ வரலும் what is the feeling that is going through? இப்போ என்ன ஒரு feeling இருக்கு அப்படின்றத சும்மா ஷேர் பண்ணிருக்கோம். That'll be about for the next 5-10 minutes. Then after that we will start off with a formal event that we have planned. That's about it. I totally understand people are catching up after a long time, but it'll be really nice if we can listen to people what they have to say. All right? So unga batch la neenga paathu hey enna ipdi maarite ipilla adala apram panikalam apram pannalam. You will still have your numbers. We have all our eminent teachers here right in front of us. They want to really listen to what students have to say, and I'm pretty sure the students also likewise have the same feeling of listening to students. So it'll be really nice if we can maintain little silence. இது மண்டபம்ன்றதுக்காக கசகச மண்டபம் வந்து கல்யாணத்தை பார்க்க மாதிரி பேசாதீங்க. We are the school. ஓகேங்களா? Sita Kingston students. My name is Bhuvaneshwaran. I am passed out of 2007 batch. Yes ma'am, you taught me geography for a year.
I strongly believe இப்போ எப்படி there is a saying how you cannot choose your parents ன்ற மாதிரி you cannot choose your schools and teachers also because your kid is put into a school for various reasons. வீடு பக்கத்தில் இருக்குது, ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி. நம்ம இப்போ நான் what person I am half the person because of Sita Kingston. I would say that proudly everywhere. Even though every person I say the school name doesn't know where the school is, what the school is, but I still feel that நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு பாதி ரீசன் வந்து சீதா கிங்ஸ்டன் அண்ட் டீச்சர்ஸ்க்காக மட்டும்தான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உள்ளே வரும்போது வந்து என்ன மைண்ட் செட்டில் அவனை கொண்டு போகணும், என்ன இப்போ ப்ரேயர் சாங் போதுன்னா அதில் ஒரு மீனிங் இருக்கும். காலையில் வந்தோடனே சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து தேல் டீச் எக்ஸசைஸ். எந்த ஸ்கூல்லேயும் வந்து காலையில் வந்து ½ அன் ஹவர் வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல இப்போவும். ஸோ அதிலிருந்து ஆரம்பித்து எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் விச் வாஸ் டிசைன்ட் இன் த ஸ்கூல் கான்ஷியஸ்லி ஆர் அன்கான்ஷியஸ்லி ஹேஸ் மேட் த பர்சன் ஹூ வி ஆர். அண்ட் ஈவன் த டீச்சர்ஸ், I mean, every person who has taught there, every person who have taught me, ஏதோ ஒரு ஆஸ்பெக்டில் என்னை மோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவி மிஸ் ஹேஸ் taught me geography. So she was a person who told me that நீங்கள் புக்ஸ் வெளியிலேருந்து ஏதாவது if I write something, she used to appreciate me. She used to call me in front of the class and make people tell them that இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு that instigate that நம்ம வந்து beyond the books போகணும், we have to do something else, நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. If you want quiz, there was quiz. If you want fancy dress, there was fancy dress. If you want sports, there was sports. If you want guides, there was guides. இப்போ இந்த இவ்வளோ ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்கிற ஸ்கூல் இப்போ எத்தனை இருக்குன்றதை பார்த்தா I don't think there are many. இப்போ நான் என்னோட பசங்களுக்கு ஸ்கூல் தேடிட்டு இருக்கிறது 2 இயர்ஸாக ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எல்லாமே சீதா கிங்ஸ்டனை பெஞ்ச் மார்க்காக வச்சுட்டு தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நோ ஸ்கூல் இஸ் கம்மிங் க்ளோஸ். யூ நேம் த ஸ்கூல், be it whatever the fees, no one is coming here because I have a expectation that இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் சேர்த்தா கூட ஏதோ ஒரு காம்ப்ரமைஸோட ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில் தான் சேர்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம் இந்த ரீயூனியனுக்கு அவர் பேட்ச் இஸ் வெரி காம்பேக்ட் பேட்ச், ஒரு 30 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டச் வித் ஈச் அதர் இன் ஒன் வே ஆர் தி அதர். 1 month ஒன்ஸாவது மீட் பண்ணிவிடுவோம். பட் த மெயின் ரீசன் ஒய் வி கேம் ஹியர் இஸ் டு மீட் த டீச்சர்ஸ். ஏன்னா வி டோன்ட் கெட் டு சி யூ ஸோ ஆஃபன். ஐ மேட் இட் அ பாயிண்ட், என்னோட கல்யாணத்துக்கு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் டீச்சர்ஸை கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ட்ரை டு இன்வைட்டட் as many as possible and most of the people turned up. I was very happy for it. இப்போவும் அந்த கல்யாண வீடியோ ப்ளே ஆகும்போது இவங்க எங்கள் மிஸ்ஸு, இவங்க எங்கள் அங்கே நெக்ஸ்ட் அது பண்ணாங்க இது பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு I used to tell my kids and my parents, I mean my wife also. So I hope this vibe continues, we stay in touch. This reflection is start of many years to come, many alumni meets to come. So thank you one and all for coming. I hope we'll have a great time. Thank you. I can totally understand or I can totally relate to what you were saying, that teachers பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம், அவங்களை மீட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஆசைப்பட்டுன்னு சொன்னீங்க. And good morning teachers. I'm very proud to say that one of my student Abhishek Ishrani is my auditor. I am the author of Oxford University Press Max subject. So all my royalties, all my accounts, he is only dealing, he is my student. Thank you. So we have 2 of our trustees here with us. So அவங்களை வந்து வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு can I request all of you to give a round of applause. பெரிய கைத்தட்டல் அவங்க வெல்கம் பண்ணலாமா? Can I request Sneha ma'am to please take over from here? We welcome our beloved and respected trustees, Sri Kannechetti Garu and Sri Venkatesa Perumal Garu. Can I request all of you to give a round of applause as they are here with us today? For being with us this morning. Thank you very much for accepting this invitation and being here, to all the students and our trustees, our teachers. Now we would like to begin our event formally. I would like to hand over to ma'am. May I request our trustees to light the Kuttu Velakku, please. Mrs. Anusya Srinivasulu, Mrs. Devi Dharmasilan, Mrs. Uma Maheshwari,
and Mrs. Omana Judge. Can I request all of you to give a round of applause, showing our love. School Prayer by Shiraja, 2009 batch. நிலத்தரச் செய்யும் நீர் விசும்பருளும் அருளோடு பெருநிலமளிக்கும் வலம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயனமாயன செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன். நாராயணாவென்னும் நாமம், நாராயணாவென்னும் நாமம், சர்வே ஜனாஹ சுகினோ பவந்து. Thank you, Shiraja. By Dharma Swaminathan. Once again, I am here before you to give you the formal welcome address. Very good afternoon. Actually, I wish I have said very good morning. Now it is very good afternoon to one and all present here. And I'm really excited to welcome you all to Reflections 2023, the Sita Kingston's family's first student-teacher alumni meet. Of course, we have met a couple of times earlier, once in 2015 and again in 2018, but it was restricted to the ICSE batches because we could not contact everybody else. But today we are all here together, a bigger family, all under the same roof, and the more the merrier. I hope that this will grow on and bigger and make a bigger group in the days and the years to come. Let me introduce myself. I'm Mrs. Dharma Vishwanathan, and right now I'm working as an assistant professor of physics in Kaide Millet Government College for Women on Anna Salai. My memories, let me go back to the first day in my school. I remember one day when I was just getting up, my parents talking, இங்கே பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு புது ஸ்கூல் வந்திருக்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. I was about 3.5 years old. And I entered the school. For a child of this height, you remember our school is such an ancient building, all high ceilings and very big pillars, and we had this dome structures, and also it looked like one big temple, and it turned out to be a temple, of course. And there was the first headmistress there, Mrs. Subramaniam. She welcomed us with such a sweet smile. I didn't feel anything new at all. And there were a lot of brown paper packages with a lot of toys and newspapers, all covered toys and balls. I remember these big plastic balls lying all around in that LKG area. And little did I realize I was the first to be admitted in this temple of knowledge. And my admission number was 101. So that is where I began this journey of education for life. I am elated. And of course, today I happen to be the show opener for this event. And it's a great honor to welcome you all, our beloved trustees, our dear teachers, my peers, my juniors, my successors, and all of you into this family. I shouldn't be calling you as my successors, my siblings, because we are all now in the same family. Sita Kingston House School, as we call it as SKHS, its legacy dates back to more than 5 decades. You know the birthday of our school? It's 20th January 1969. And just like we used to get those cards, our teachers used to do with sketch pen. It's just a small white card with a flower drawn with sketch pen. Happy birthday. And there used to be a rack in which our birthday cards used to be kept according to the month. I have never seen this culture. I don't think any other school will have it even today. And the same, as a token of the same thing, I remember my mother sending a card to the school which used to be read out in the assembly on January 20th every year. Reflections is a colossal initiative by Mrs. Sneha as I call her, our student and teacher, and she has brought about this event with the help of her students, all of you, them who have been introduced to us. Thank you so much for this great event, for putting all this together. And this is an event for us to reunite, to rekindle, and go back in time to live again
the life that we lived in Sita Kingston House School. And as most traditional meets, as you have seen in papers, a lot of advertisements you would have seen. This is the batch 1983 reunion, 1995 reunion. So it is only restricted to one batch. But here we have all come together as a very big family, starting from the earlier batches till the recent batches. I hope more people will join from the earlier batches in the years to come. This is the first to many upcoming reflections events, and I'm very happy that some of our trustees and our dear old teachers and all of you were able to make it today, despite the hardships due to the recent rains. I take this as an opportunity to speak for every student present here that Sita Kingston has laid a strong foundation and has molded us to what we are today in this world. We stand proud on a basement laid for us by all of you dear teachers and trustees. Thank you so much. With the hopes and wishes of continuing this tradition for the years to come, I would like to welcome you all to this grand event, Reflections 2023, the Sita Kingston Family Meet. Welcome you all once again and have a great time. Thank you, Dharma. So, I think the ICSE students would remember Dharma's birthday. We can never forget it, I think. The whole school used to get chocolates. So I think we can never forget it. And it was not just the chocolates, but we used to get it in some small, I remember a small, something like a basket, something like a box. So it was, the chocolates were placed in that and distributed to the entire school. So Dharma's birthday was literally a celebration for all the students in the school. Thank you, Dharma, once again. Our teachers, the values we've imbibed from them, I think makes us what we are today in the society. We would love to honor all our teachers present here. This is a great opportunity for us to honor them, to pay our respects to them. So let's begin. May I request our trustee, Sri Kanaya Chetty Garu, to felicitate the teachers, please. Mrs. Shama Charles, she's put in 2 years of service in Sita Kingston House School. Our Max teacher, she's put in 5 years of service. Prasanna and Himaja. Mrs. Mallika Mantram, 8 years of service. Miss S.R. Nisha, 8 years of service. Miss Sumitra, 8 years of service. Mrs. R. Meenakshi, 10 years of service.
So the next, it's going to be none other than Sneha Lata. I request Anusya ma'am to come forward to give this award, please. ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஸ்கூல் டே நம்மலாம் வாங்கும்போது டீச்சர்ஸ் நம்மளுக்காக கை தட்டினாங்க. இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு லவ் ரிட்டர்ன் பேக் பண்ணுற டே. ஸோ அதனால வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்காக நல்லா ஜோராக கை தட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். Please come here. Teja. Vivek. Mrs. V. Saroja, 13 years of service. Check. Okay. I will not agree with this totally, madam. அப்படியே இருங்க. I cannot accept this. Guys, நம்மலாம் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல பெரிய ஆளாக இருக்கோம், கைத்தட்டல் வாங்குகிறோம், பெரிய அப்ரிசியேஷன்லாம் வாங்கினா அது காரணம் டீச்சர்ஸ் தான். ஓகே, இந்த பக்கத்தில் பேசுறதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இவங்களுக்கு அவார்ட் கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து சத்தம் பிரிக்கணும். ஓகேங்களா? ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு கிவ் அ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் அவர் டீச்சர்ஸ். ரைட், வித்தவுட் தேர் பிளெஸிங்ஸ் வி ஆர் நத்திங். தயவுசெய்து இது ஒரு அன்பு கட்டளை, யாரும் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் பேசாமல் கைத்தட்டல் பறக்கணும் எனக்கு. ஓகேங்களா? இந்த கைத்தட்டல் பார்த்துக்கணும் மேடம். சூப்பர் மேடம், வேறு லெவல் மேடம். நீங்கள் வாங்க. தேங்க்யூ மேடம். பக்கத்து ஸ்கூலில் இருந்தாலும் பிளஸ் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாங்க. So like I said, she is our UKG teacher, my UKG teacher, AV's UKG teacher, Dharma's UKG teacher. She's been there for 13 years. Himaja, I think she's our UKG teacher. Okay, now I feel that vibe. Thank you. Sir, சத்தமா ரோ போலாமா? Mrs. Tirupura Sundari, 15 years of service. For 15 years of service. நல்ல ஒரு கை தட்டி கொடுக்காமா? Mrs. A. Vijayalakshmi, ex-student and teacher, 15 years of service. Give it up for Vijayalakshmi ma'am. நல்ல ஒரு கை தட்டி கொடுக்கலாமா? Mrs. Renu Batija, 16 years of service. Give it up for Mrs. Renu Batija. Ladies and gentlemen, அந்த எனர்ஜி மெயின்டைன் ஆகணும். நல்ல கை தட்டல். வேற மாதிரி போங்க. Your attention please. Mrs. Omana George is leaving. So she is leaving today evening for Dubai. So we'll hand over the memento to her. Stay back because I'm traveling today in the evening. So thank you very much for all the people who are, especially Snehalada and the committee who have taken all the pain. So all the memories after seeing these photos, it comes in your mind. But we can't say everything together. But I am in a hurry. Very sorry. Thank you. She's put in 25 years of service. Mrs. Lali Anthony, 20 years of service. Thank you all for inviting me. When I came in, I was thinking about the beautiful flowers. The faces were like flowers. Of course, the flowers have matured into fruits now. And all are looking very young and fine. And thank all of you for conducting this reflections. And I will always cherish your memory. Thank you, children. Thank you, ma'am. Thank you very much. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கை தட்டி கொடுக்கலாமா? Before we move on to the next award.
Mrs. Mary Usha Raju, 25 years of service. கைஸ் சத்தம் பயங்கரமாக இருக்கணும் பிகாஸ் ஷீ இஸ் மை ஆன்டி. ஓகே, எங்கள் சொந்தக்காரவங்க. Thank you very much for my beloved students to give this opportunity to join all of you once again with our Sita Kingston family. Thank you very much. God bless you children. Thank you. Mr. R. Nandakumar, our PT teacher, 2 years of service. Sorry. Mr. David Mano, 5 years of service. Can I request you to please give a round of applause to Mr. David Mano sir for 5 years of service. Ms. Malati R, 27 years of service. One more time, can I hear it for ma'am? Thank you everybody. Thank you all. God bless you all. Thank you ma'am. Thank you miss. Just to ask you all to please stand up. Students, all the students to please rise up and give a round of applause. Few of us were late, right? You will totally agree with that. But ma'am was there on time. அதுக்கே ஒரு பெரிய கைத்தறி கொடுக்கணும். அந்த ஒரு thought, அந்த ஒரு punctuality. அது மட்டும் பசங்க இன்னும் கத்துக்க மேடம். We'll ask them to learn. Don't worry, madam. You want to say anything, ma'am? Ma'am, what is the reason of the rain coming, ma'am? What is the geographical shift of the platonic இது, madam? Sorry? Why is so many rain coming, madam, now? Rain coming now, ma'am, unnecessarily. What is the problem in geography? Because of that climate change and environmental pollution. That is, we are the reason for this, all the floods and all, because we have encroached upon nature. We have misused nature. So naturally, it is showing its anger on us. Guys, please, konjam pannunga, paathu pannunga. Don't spoil. We'll take care, madam. Thank you so much. Love you so much, madam. Thank you very much. Mrs. Sandhya Narayanan, 17 years of service. Can I hear it for Sandhya Narayanan, ma'am? ஒரு பெரிய கைத்தறி கொடுக்கலாமா? Mrs. Uma Maheshwari, our Tamil teacher. ஐயா, எல்லாரும் இந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் ஏஞ்சிக்கிறீங்களா? உங்க ஸ்கூல்ல எப்படின்னு தெரியல, எங்க ஸ்கூல்ல, எங்க தம்பி ஸ்கூல்ல தமிழ் டீச்சர்னா எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஃபேவரட்டான இடம் இருக்கும் ஹார்ட்ல. அவங்கள மாதிரி உரிமை எடுத்து நம்மளை திட்டவும் முடியாது, அவங்கள மாதிரி உரிமை எடுத்து நம்மளை படிக்க வைக்கவும் முடியாது. வேற லெவல். ஸோ ஒரு பெரிய கைத்தறோட இங்க இந்த அவார்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். She has put in 35 years of service. ஓகே கைஸ், நம்ம 2 லைன் பாட்டு பாடுவோமா? என்ன பாட்டு தெரியுமா? நன்றி சொல்ல உனக்கு வார்த்தை இல்லை எனக்கு. அப்பலாமா? அனைவருக்கும் நமஸ்தே. எல்லாரும் நிறைய பெருமை பேசுனீங்க. ஆனால் எனக்கு சீதா கிங்ஸ்டனோட இருக்கிற 2 பெருமை. 35 இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஒரே ஸ்கூலில் எங்கேயுமே போகல. ஃபஸ்ட் அடுத்தது நாங்கள் வந்தேன், எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு, எனக்கு ஒரு பொண்ணு பிறந்தது, அதுக்கு மேரேஜ் ஆச்சு, அதுக்கு குழந்தைங்க பிறந்துருச்சு. என் லைஃபே சீதா கிங்ஸ்டனில் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த ஒரு சந்தோஷம் போதும். தேங்க்யூ மேம். ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Mrs. Lavanya, 4 years of service. Can I hear it for Lavanya miss? ஒரு பெரிய கைத்தறி கொடுக்கலாமா? ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கைத்தறி ஈக்குவலா பிரிக்கணும். நான் அடிக்கடி திட்டுவேன், ஆனால் எஸ்வி என்ன சொல்லுவா, சனியன்னு சொல்லாதீங்கன்னுவா நிறைய அந்த வார்த்தை. அதுதான் என் வாயில் வரும். ஆனால் அவனை நான் என்ன திட்டினேன்னு எனக்கு நினைவில்லை. என்ன என்ன உங்களை திட்டணுமா? ஒரு நிமிஷம், ஒரு நல்ல மூமெண்ட் இருக்கு, யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. டீச்சர் மாணவன் ரீயூனியன்ல எப்படி திட்டிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு மிஸ் கொஞ்சம் கேவலமாக தான் கேட்குறது, ஆனால் நிஜமாலே கேட்கணும் போல இருக்கு மிஸ். ப்ளீஸ் ஐயா, இது அல்லவா பாசம். உங்க பிளெஸிங்ஸை கொடுங்க மேடம் தமிழ்ல. எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன், எல்லாரும்
ஏன்னா சீதா கிங்ஸ்டன் எப்படி அவங்க மறக்காமல் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நாங்களும் அவங்கள மறக்காமல் இருக்கோம். மிஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணிடுறோம், சுச்சுவேஷன் கொடுத்துட்றோம். தமிழ் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், காம்போசிஷன் நாங்கள் சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு சர்வீஸை விட்டு போய் 8 வருஷம் ஆயிடுச்சு, மறந்துடுச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு வச்சுக்கலாம் மேம், நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. டீச்சருக்கே ப்ரிப்பரேஷன் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நான் ஒரே இது சொல்கிறது, விட்டுட்டு போனவங்க கூட இன்றைக்கி காண்டாக்ட் பண்ணுறப்போ சொல்கிற ஒரே வார்த்தை நம்ம ஸ்கூல். அது என்றைக்கும் அவங்க மறக்காமல் அந்த நம்ம ஸ்கூல்ன்ற எண்ணத்தோடு எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் பெற்று வளமாக வாழணும். Thank you very much. Thank you so much for the blessings. Thank you Manjunath and Ramaswamy. Over to Brito. For Durga ஒரு பெரிய கைதல் கொடுக்கலாமா? ஹாய் எல்லாருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இடத்துல எல்லாரையும் பார்க்குறது. நான் இங்கே நிற்கும் போது நான் படித்த ஞாபகம் வருது. மீனாட்சி மேம், தேவி மேம்லாம் எனக்கு இங்கிலீஷ் எடுத்திருக்காங்க, எஸ்வி மேம், லாலி மேம் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. நான் சின்னப்ப திருப்புர சுந்தரி மேம் என்னோட கிளாஸ் டீச்சர், அவங்க 8th ஸ்டாண்டர்டில். ஸோ எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த மீட்டை அரேஞ்ச் பண்ண இந்த டீமுக்கு ரொம்ப 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 நன்றிகள். ஸ்னேகா மேம் நான் ஆக்சுவலி எனக்கு அவங்கள தெரியாது, என்னை சின்னப்போ அவங்க பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னாங்க. பட் வெரி ஹாப்பி டு சி ஆல் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் என்னோட சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் எல்லாரையும் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியே வருஷம் இந்த மீட் கண்டக்ட் பண்ணி இன்னும் பெரிய லெவலில் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. பசங்கள்லாம் ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறமா இன்னும் பதட்டத்தோட அந்த ஸ்டெப் இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியாக ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ கேன் ஐ ஹியர் இட் ஃப்ரம் த பேட்ச் ஆஃப் மிக்ஸான பேட்சா, நீங்கள் ஒரே பேட்சா, எந்த பேட்ச்? 7-8 பாஸ் அவுட்டா? 7-8 பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக ஒரு டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுத்து உற்சாகத்துடன் வெல்கம் பண்ணலாமா? Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now.
में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना ज़ेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर मैं कहना झुमका गिरा ले। झुमका, 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 what झुमका? What झुमका? What झुमका? What झुमका? Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know Natu? What is Natu? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు, పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు, కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు, మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు, ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు. నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నా పాట చూడు. నాటు 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 వీర నాటు, నాటు 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 ఊర నాటు, నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చనాటు, నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు. சத்தியமா யூ கைஸ் ஆர் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல் ஆர் நீங்கள் வெளியே உங்கள் காசு கொடுத்து டான்ஸர் கூட்டு வந்தாங்களா? இந்த ஸ்கூல் தானா? Can you please introduce yourselves? Which batch? Yeah, hi. Hi. I'm Akshita from 2007 batch. Hi Akshita. Yes, we actually enjoyed ourselves. After 15 years, we've been dancing together and for our teachers and our friends. So it's really a privilege. We enjoyed it. And Thank you. Falguni, so she's the choreographer. Okay, hi. So all credits to her. She made us dance after 15 years. Hi, my name is Falguni and I'm from 2008 batch. Hello, hi. It was like reliving those memories where we used to perform, choreograph at the end minute and just do what we had to do to, entertain the crowd. Especially when we were discussing about this performance, my first question was, can we take the film music or no? Can we take the vulgar words or no? That was the first question that I said and I asked. They're like, no. Now we are free. We can do what we want to do. So, yeah. Thank you very much. Hi everyone. Hello ma'am. My name is Priyanka and I'm from 2007 batch. Thank you. So good to have you. I've already introduced myself. I am from 2008 batch. Your name, yeah. People Yeah, are. I am Shakti Priya. I'm from 2008 batch. And she has a sister, Vishnu Priya. Yeah. Hi Brito. Hi. Teachers. I'm Asha from 2007 batch. After 15 years, we haven't met each other. Like how most of you probably are seeing people here. After coming here, you're like, oh, இந்த மேம், ஓ அந்த மேம், ஓ அந்த மல்லிப்பூ வச்சிருப்பாங்களே, ஓ அவங்க பொண்ணு நம்ம கிளாஸ்ல படிச்சாங்களே. So all that brings back such beautiful memories to have. Actually, we were talking about our old school, our old Sita Kingston house school where we used to dance inside that room, that wooden room, dance out about dimuk appadino. That was, it is still part of our memory. And like Shakti Priya initially said, I think dance or music, bringing that out of us as kids, that credit entirely goes to Sita Kingston, because any kid that's come out of Sita Kingston can sing so many slokas by default. You know Guru Brahma, you know Lakshmi Sri Samujara, everything was a prayer. Like today, if I'm trying to teach my kids the same slokas or the same mantras, I need to sit with them for hours together to teach them every. நாங்க அப்பலாம் தப்பு தப்பா தான் பாடணும் பிரேயர்ல நின்னு பின்னாடி தத்த. But today we know that it's so ingrained in us that you've given us the base of our culture, our
basics that we can probably not learn anywhere else, anywhere. Even if we put our kids in class, they probably will not have the amount of exposure that we had as kids from Sita Kingston. And I'm truly, truly grateful. And I'm truly grateful to Falguni for pushing us to do this dance. She blackmailed us into doing this dance. Thank you so much for that, Falguni. Thank you. I would like to take this moment to actually dedicate the song to one of our friends, Tanuja. We have never danced without her. This is the first thing that we're doing without her. We miss her so much. Charindiya. A silver campus big and gay, hurrah, hurrah. Adamamuti here to stay, hurrah, hurrah. I don't remember the next one. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சி இந்த பாட்டை குரூப்ல நீங்க யாருக்கு இந்த லிரிக்ஸ் தெரியுமோ எழுதுங்க. அதை நம்ம பாட்டு பாடி திருப்பி I அனுப்புவோம். have the school diary. All these songs are there in our school Have you diary. brought it now? I don't have it now, but I have it. It's there in the diary. Perfect. We'll probably If anyone has, I can share the picture also. we'll put in the group probably. Yeah, I will do. Download from that. Okay, so now that hurrah hurrah அப்படினு பாடி அந்த ஒரு வைப்ல வந்துட்டனால ஸ்டூடண்ட்ஸ் எஸ் சார் சொல்லணும். Students, yes, we have our beloved trustees here with us. Before we move on, very good afternoon. People, can I have your attention? All of you, please. A very Silence, good afternoon please. to everybody. Silence. A very good afternoon to everybody. Pranams to all the elders and best wishes to all the students. It's a very memorable moment. You are meeting after so many years, so much excitement is there, and we are proud of all of you, of the teachers who nurtured you, of the students who are holding very good positions. God bless you all. Thank you. Okay, before we move on to the classical dance performance, while it's getting ready, can you come forward? Quick, உங்க பேரு நீங்க எந்த பேட்ச் மட்டும் நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுறோம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. nothing to bother. வாங்க please come. My name is Smita, 1992 batch. I think 1990 முடிச்சிங்களா? Yes. We came out of 90. Ladies and gentlemen, boys and girls, ஒரு பெரிய கைத்தறல் கொடுங்க. நான் 89ல பிறந்தேன், 90ல நீங்க படிச்சு வச்சிருக்கீங்க. புரியல எனக்கு. ஒரு பெரிய கைத்தறல் கொடுத்துருங்க. உங்களை எல்லாம் பாக்கும்போது we feel oh my god we have grown so much. அப்படி நினைக்காதீங்க. No, you don't look old. That is only the problem here. No, on seeing you all being born in 89, we feel oh my god, where are we then? இங்க தான் மேடம் இருக்கோம். So happy to have you, ma'am. Thank you so much. It's been 33. Oh. Yeah, she's come. People, நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க தயவு செய்து. கொச்சின்ல இருந்து மேடம் வந்திருக்காங்க ஆழப்புழா ட்ரெயின்ல. மேம் டெல் மேடம். My train was the one which was late, 2 hours late, and I came only for this get together. And I think it's a pleasure is entirely mine to see all my teachers and get their blessings. Of course, they all remember me as the Valu and the quiet sister. So it is, yeah, Valnalum parvala. It is still nice to hear them. Thank you, ma'am. Ma'am, you. Yeah, it's been 33 years since we moved out of Sita Kingston, but it's like, it's very close to us. And we are 3 sisters and brother, so all of us studied there, including our cousins. So it's like another extended family. And till today, it is the same. And we really miss Devraj ma'am. I don't know if you all were there. Devraj ma'am, who was there? Devraj ma'am period. Yes. She addresses all the students as only darling. We are all darlings for her. And it's been very memorable. And today, wherever we go, we are able to spot out our seniors, juniors, immediate seniors and juniors, because our school was a small circle. So we enjoyed our schooling, and it's always in our heart. Though we moved to different colleges, universities, we still feel, Sita Kingston is Sita Kingston. And the slokas, the music, Balavihar classes, Anushya ma'am, Balavihar classes, and the piano class. I just now told the name. I don't remember her name now.
Georgie Miss. Oh, she was fabulous. So we were exposed to Western music at that period. You know, that period there was very less of exposure to Western music. So Western music, Carnatic music, bhajans, slokas, and what I would say is, I think the roots are like, so strong. We still have that values, and I think most of them share the same values even till today. Hats off to Sita Kingston. And I am a teacher today because of all these teachers. Wow. So, thanks to all these teachers that I am a teacher today. Thank you, ma'am. It was so lovely to have both of you. Thank you very much. Thank you very much. Male population கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்றனால ஐயா guys. Okay, can we set this ground rule before we move on? I totally understand a lot of people are catching up after a long time. ஆனா இங்க சில பேர்லாம் பேச வரும்போது கொஞ்சம் கவனிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், பிகாஸ் கொஞ்சம் நாய்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த அக்கூஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் மண்டபம். கொஞ்சம் வால்யூம் பண்ணிக்கலாம் ப்ளீஸ். மறுபடியும் சொல்கிறேன், திஸ் இஸ் a reunion, நாட் கல்யாண ஃபங்க்ஷன். கொஞ்சம் அமைதியாக கவனிங்க. எஸ். Hi, I'm Raju, 2005 batch. மைக்கில் பேசுங்க ஐயா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ராஜு 2005 பேட்ச் இல்லையா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் ராஜு. சாரி பிரிட்டோ, நான் இன்டரப்ட் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காத. எஸ். இங்கே வந்துட்டு நீ 1990 பேட்ச் சொன்னாலே மைக்கை போட்டு விழுந்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். 84 பேட்ச்லேருந்து ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன். ஹிமஜான்னு சொல்லிட்டு, ஷீஸ் அ டான்ஸ் டீச்சர், ஷீஸ் ரன்னிங் அ டான்ஸ் ஸ்கூல். I would love her to come here and share a few words with us. Hello, namaskaram to the trustees and my love to all my dear teachers who still remember me. என்னோட UKG டீச்சர்லேருந்து எல்லாரும் என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க, பிகாஸ் நாங்கள் வந்து 84ல பாஸ் அவுட் ஆனோம். ஃப்ரம் LKG to 10th standard we studied in Sita Kingston. And it was such a beautiful, அந்த ஹவுஸ் ஸ்கூலுங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து அந்த ஹவுஸுங்கிற அர்த்தம், ரியலி இட் இஸ் our house. And I am a dancer, a dance teacher now. என்னோட டான்ஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வளர்த்து விட்டது நம்ம ஸ்கூல் தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் போதும் நம்ம ஸ்கூலில் மட்டும்தான், பீட் விநாயக சதுர்த்தி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி, எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் அதுக்கு மேடையை போட்டு ஒரு டான்ஸ் வச்சு அதில் நாங்களே சின்ன பசங்க நாங்களே எப்படி கோரியோகிராஃப் பண்ணிப்போம். அப்புறம் கொஞ்சம் டீச்சர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, உமாதேவி மிஸ், மகேஸ்வரி மிஸ்லாம். அதுக்கப்புறம் சுண்டல் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் டான்ஸ் ஆட வச்சு எங்களை வந்து வளர்த்து விட்டு, ஆல் மை டீச்சர்ஸ் ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட். அண்ட் டுடே இட் இஸ் மை ப்ரொஃபஷன், which I didn't think so. So I thank the school, the trustees and all my dear friends for being here today. It's a school that we can never forget in our life. நான் மட்டும் இல்லை, எங்கள் அம்மாலேருந்து all teachers are inquiring about my mother. So அவ்வளோ close, it's more of a family school. So thank you Sneha for making this happen, because as Dharma was saying, the first reunion was only with the ICSE batch. So it's lovely to see the other young students who passed out of Sita Kingston. So I hope we'll do this more often. Thanks all of you. To the organizing team, I know you've done a wonderful, tremendous work. I've been saying on the group, we've all not been very active on the group, but congratulations to all of you. Thank you ma'am, thank you very much. Thank you Himaja. Actually I'm meeting her after how many years? After 84? After 1981. So after 1981 I'm meeting her now. So it's been quite long. So this has given us an opportunity to meet again. So I think we'll keep in touch after this. Yes. Thank you. I think there's one more person from our batch, Shankar. Hello, I'm Shankar, very well known in school as brother of Dharma, who is the first student. So we had very fond memories of Sita Kingston. I think you all will agree, Sita Kingston had the largest playing ground. It's a huge, humongous property. Thanks to the trustees for giving that opportunity for the students to have such a beautiful facility. People talk many things. For me, the fond memory from Sita Kingston is when I entered the school as a kid, when I joined LKG, is the rabbits and the parrots, the birds which they had. That itself will make the kids to come in and enjoy their school. They created an environment which was lovely there. So thanks to everybody for coming here in large numbers and honoring our teachers and the trustees
for having a wonderful school setup where we all grew up. Thank you very much. Thanks to the organizing committee also. They have done a great job. We look forward to much more alumni interactions like this. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Shankar. I'm from the 1990 batch. About 5-6 of us had registered actually, but unfortunately today only 3 of us are here. Michael's come. Michael's already there. Only 3 of us are here. Many of them had to drop out the last moment. I'm from the 1990 batch. I'm coming from Cochin, Kerala only for this. And like how Shankar previously told, I have absolutely fond memories of, and like as soon as you come into the school, you hear the music, that Tamil songs which are there in the background before the assembly actually starts. Those songs I can still remember and recollect those songs. It's absolutely a memory. And the rabbits and the birds and the old building and trying to get into the balcony and being chased out of the balcony. I mean, those were, and I was a Valu, like how Devi ma'am and Anusuya ma'am were told. I was a Valu, and like he said, Dharma's sister, Dharma's brother, I was Rashmi Menon's sister. She was a very studious thing, school topper, gold medalist, and I was like, okay, backbencher. But both of us were known either ways. So one for the Valu and one for the studious. But it's like I said previously, I am here, I am a teacher only because of what Sita Kingston has taught us, and I still try inculcating all those values which I got from Sita Kingston now also in my life. So absolutely wonderful for conducting this, and like you said, the previous function was only ICSE. I did come for that also, and this is the bigger group. Sonna mari chinna chinna pasangala irukkinga ningala. My daughter is 23, she's getting married in June. So all of you probably might be that similar age. So kudos for conducting this program. Thank you so much. We have a classical performance now by Ramya. பரவசமிகவாகுதே பால்வடியும் முகம் நினைந்து நினைதென் உள்ளம் பரவசமிகவாகுதே கண்ணா பால்வடியும் முகம் நினைந்து நினைதென் உள்ளம் பரவசமிகவாகுதே கண்ணா பரவசமிகவாகுதே கண்ணா பால்வடியும் முகம் நினைந்து நினைதென் உள்ளம் பரவசமிகவாகுதே கண்ணா தொழிய பால்வடியும் முகம் நினைந்து நினைதென் உள்ளம் பரவசமிகவாகுதே நெஞ்சம் குடிகொண்ட அன்று முதல் இன்றும் எந்த பொருள் கண்டும் சிந்தனை செல்லாதொழிய பால்வடியும் முகம் நினைந்து நினைதென் உள்ளம் பரவசமிகவாகுதே கண்ணா பால்வடியும் முகம் நினைந்து நினைதென் உள்ளம் பரவசமிகவாகுதே
because she had some issues after the floods, after the rains. So she was doubtful about coming, but then she's made it. A big round of applause for Ramya, please. Ma'am, would you like to say a few words? We would really love to hear from you, ma'am. Which batch you are from? Please introduce yourself. We would like to know. Yeah, good morning, good afternoon. So, I'm Ramya Seshadri, 2003 batch, not too sure. But na LKG lende 12th standard varaikkum I studied in Sita Kingston. So, me, my sister, my cousin sister, elder sister, ellarume Sita Kingston da. So, about school, because enna patti solradhukku perusa there is nothing yet. School patti solrona, lovely school, lovely teachers, lovely atmosphere. இப்ப இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்ல I don't see that pattern. ஏன்னா அப்ப இருந்த ஸ்கூல் வந்துட்டு ஒரு ஹவுஸ் மாதிரியே இருந்தது. பெரிய ஏரியா, பெரிய கிரவுண்ட், பெரிய கிளாஸ் ரூம், அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு they had very personal relationship with every student. அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கானா கொஞ்சம், I mean, I'm not telling all teachers, all schools, but ஆனால் I'm comfortable in Tamil and English, but ஆனால் இப்போ ஃப்ளோவில் தமிழ் தான் வருது. ஸோ அதனால் I think everybody is okay. ஸோ அதனால் அந்த பர்சனல் டச், பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது, அவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த், என்ன வீக்னஸ், நான் எனக்கு தெரிஞ்சு கிளாஸ் ரூம்லேயே இருந்ததில்லை. I'm missing my dance teacher here, Lalita ma'am. So, கிளாஸ்லேயே இருக்க மாட்டேன் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் வந்துட்டு அந்த கிரவுண்ட் ஏரியாவில் தான் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருப்பேன். தட் இஸ் மை ஸ்டடி ஏரியா மாதிரி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஸோ அதனால் என்னோட ஜேர்னி இந்த சீதா கிங்ஸ்டன் ஸ்கூல் இஸ் வெரி 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 நைஸ், வெரி ப்ளசன்ட்ஃபுல். நிறைய மெமரிஸ், நிறைய அஃப்கோர்ஸ் என்ன சொல்கிறது, ஐம் நாட் அ வெரி கிரேட் ஸ்டூடெண்ட். ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்கிறதுனா, ஐ மீன் ரொம்ப நல்லா படித்து அப்படி ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்லாம் இல்லை. பட் ஆனால் அந்த ஸ்கூல் ஹஸ் டாட் மீ மெனி திங்ஸ் லைக் கல்ச்சர், ஹவு டு சோஷலைஸ் வித் பீப்புள், how to stand on your legs. So my mother was with me throughout எல்லா அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லையும், and teachers. So about the school na, it's always favorite in my heart. And நான் ரம்யானா டான்ஸர் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அந்த ஸ்கூல்லேருந்து தான். ஸோ ஆஃப்டர் தேட் ஓன்லி ஃப்ரம் அதர் இதெல்லாம். ஸோ அதனால் ஆஃப்டர் காலேஜ், ஆஃப்டர் இதெல்லாம் செகண்டரி. பட் ஆனால் டு ஸ்டார்ட் வித் ஸ்கூல் தான் எனக்கு அந்த நேம் கொடுத்தது, ரம்யானா டான்ஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஏர்ன் தட் நேம். இன்றைக்கும் வந்துட்டு ஐ எம் ஏபிள் டு டூ திஸ் only for them. So அதனால் ஐ எம் பிட் எமோஷ்னல், பட் ஸ்டில் happy to see many people here. Thank you. Thank you Ramya ma'am. Thank you very much. அவங்க அழுறதை பார்க்கும்போது நமக்கு லைட்டாக கலங்குறது. ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் மேடம். And gracing the occasion. Thank you, sir. We are honored. Thank you so much. நேற்று முன்னீராவில் உன்னித்திலப்போ மடியில் காற்று நுழைவது போல் மனம் கலங்கி புலம்புகிறேன். ஓ கூந்தல் மெழிவில் ஏழில் கூடச்சரிவில், கூந்தல் மெழிவில் ஏழில் கூடச்சரிவில் கர்வமழிந்ததடி, என் கர்வமழிந்ததடி. சின்ன கோரிக்கைகள் செவி
வேண்டும் வேண்டுமே. காத்துல தூது விட்டு ஆடிய பூல வாடப்பட்டு என்னப்பா சத்தமே வரல, கிளாப் சத்தம் இல்ல, ஒரு விசில் இல்ல, எப்படி பாடுறது? ஒருவரும் வந்து வந்து போகும் இன்றும் உங்கள் நட்பு மட்டும் வேண்டுமே. வாழ்வின் திசை மாறும், பாதைகளும் மாறும், நட்பு அது மாற்றம் இன்று தொடருமே. போகும் பாதை மனக்குள் சந்தோஷங்கள் உன்னோடு ஒரு நிமிடம் உயிருக்குள் ஆனந்தங்கள் பூக்கள் எல்லாம் நம்மை தொட தவம் இருக்கும், நீயும் தொட சொன்ன உயிர் இருக்கும். கூடை பிடிக்கும் எங்களுக்கும் வந்துக்குள்ளே இடம் கொடுக்கும். தேவதை வம்சம் நீயோ, தேனிலம் நீயோ, பூமிக்கு ஊர்வலம் வந்து வானவில் நீயோ, பூக்களின் வாசம் நீயோ, பூங்குயில் பாஷை நீயோ, சூரியன் போனதும் அங்கே வருவதும் நீயோ. இந்த பாட்டுக்கு யாருமே ஆட மாட்டீங்களாப்பா? ஜூன் பிறக்கும் ஜூலை பிறக்கும், ஜூனியருக்கும் சீனியருக்கும் பள்ளி சாலை எங்கும் ராகிங் நடக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மனமோ நல்ல மனமே, ரோஜா இருக்கும் உள்ளும் இருக்கும், நட்புக்கு ராகிங் கூட பாதை வகுக்கும். ஓ நண்பன் ஒருவன் வந்த பிறகு விண்ணை தொடலாம் உங்கள் சிறகு, வாழுக்கு எல்லை உண்டு நட்புக்கில்லையே. ஓ துன்பம் வரலாம் இன்பம் வரலாம், நண்பன் ஒருவன் பங்கு பெறலாம், பள்ளி நட்புக்கில்லை முற்று புள்ளியே. ஓ முஸ்தபா don't worry முஸ்தபா, காலம் நம் தோழன் முஸ்தபா. டே பை டே வாழ்க்கை பயணம் டே பை டே, மூழ்காத ஷிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா, மூழ்காத ஷிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா. கடவுள் இல்லை என்றேன், தாயை காணும் வரை கனவு இல்லை என்றேன், ஆசை தோன்றும் வரை காதல் பொய் என்று சொன்னேன், உன்னை காணும் வரை கவிதை வரையின் சுவை அர்த்தம் புரியும் வரை
மனமே பந்தம் என்ன சொந்தம் என்ன போடா என்ன வந்தா என்ன உறவுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்ட ஜென்மம் நான் இல்லை பாசம் வைக்க நேசம் வைக்க தோழன் உண்டு வாழ வைக்க அவனை தவிர உறவுக்காரன் யாரும் இங்கில்லை உள்ள மட்டும் நானே உசிர கூடத்தானே என் நண்பன் கேட்டா வாங்கிக்கொண்டு சொல்லுவேன் என் நண்பன் போட்ட சோறு மிதம் தின்னே பாரு நட்பை கூட கற்பை போல எண்ணுவேன் சோகம் விட்டு சொர்க்கம் தொட்டு ராகம் விட்டு தாளம் விட்டு பாட்டு பாடும் வானம் பாடி நான் தான் மனசுக்குள்ளே பாட்டு கேட்கும் கொஞ்சம் இல்லை பாடத்தான் தவளை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டி ஆடத்தான் தவறை நீ மறைத்தாய் எனக்காய் அச்சனை வாங்கினாய் உன் தோள்கள் ஏனியை போல் ஏறி மிதித்தேன் தாங்கினாய் எழும்போது கை தந்து அழும்போது கடன் தந்து கஞ்சத்தனம் தெரியாதே கஞ்சாவே கிடையாதே நல்ல பழம் கிடையாது ஞான பழம் கிடையாது என்னுயிர் நண்பன் நீதானே ராசே ராசே நண்பன் கிடைத்தால் எல்லாம் ஓசை டாக்ஸே டாக்ஸே நண்பா நீ ஒரு இலவச டாக்ஸி நீ 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 இல்லையே நான் எங்க போவது தோல் சாய தோல் இல்லையே என் வாழ்க்கை என்னாவது 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 வீட்டினில் குடி வைக்கலாமா நான் வாழும் வீட்டுக்குள் வேறாரும் வந்தாலே தகுமா தென்மலை தேக்குக்கு நீதான் உன்னன் தோள்களில் இடம் தரலாமா நான் சாயும் தோள் மேல் வேறாரும் சாய்ந்தாலே தகுமா சேரும் கலந்தது போலே கலந்தவளா நன்பேவா என் நன்பேவா ஊனேவா உயிரேவா முன்பேவா Thank you. Thank you. Thank you.
except for sleep, because yesterday night they were all there waiting to receive the mementos from the shop until 1 and 1:30. So we would like to have the core team here, please. The core team, all of you. Vivek. Vivek from the 2009 batch. He did a great job. He was leading the team. He guided them, and I think he made a wonderful team leader. Abhishek. Yes. So this child was here only till 4th standard, but I've been thinking of him for really, I think, 3 or 4 years, whether I'll be able to meet him. He was always on my mind. But yes, he was also looking out for me. So we met after a period of, I think, 20 years. 20 years. Mohan Kumar. So yes, Romba Chella Pillai ivan. So all pre-KG landa I have known them. Abhishek, Vivek and Mohan, I have known them right from their pre-KG, 2.5 years. So I am seeing them like this today. I know how it feels, how my teachers feel. I can feel that now. Because though he hasn't been with us all through when we were making the arrangements, he had always lent his support. He lent a helping hand wherever possible. Vinod, the most innocent of the lot. Sweta. Yes. So she's been very proactive right from the beginning. So I would like to thank the entire core team, which has been at the forefront all the time, day and night. 12 o'clock I see they are messaging, they are asking whether the registrations have been done, whether you send the invites to the teachers. It's been like right from the time when we initiated this in August, right from that time I think they have been really proactive. So if not for the core team, I don't think this event would have been possible. So I take this opportunity to thank the entire core team. All my kids, of course. They are still my kids. So I take this opportunity to thank them. Thank you, thank you, thank you, and thank you so much. My heartfelt thanks to our beloved trustees and teachers for their precious presence to this wonderful event. Your blessings will always be needed for all of us to thrive in this society. And I once again thank you all for making to this event. Being an ex-student, I take this opportunity to speak for all the students here that we all take pride in saying that we stand strong among our peers today, and it is all possible only because of you teachers, and we thank you for educating and molding us. Now, as a teacher, I would love to thank all my dear students present here for making this event a grand success. It was lovely seeing you all, and I hope to see you all again at our All Reflections event coming forth. A special shout out and thanks to all the students who performed today, for our teachers and students. It was nostalgic to see you all perform today. Thank you so much for taking this effort for our beloved teachers. Reflections, fondly named by my friend Mr. Ramaswamy, was an initiative to bring back not just a particular batch, but the entire school and teachers under one roof, and I thank everyone for making that happen today. I can assure you all that Reflections will be only bigger in the following years. I would like to thank Mr. Brito for wonderfully emceeing this event and making it a very memorable day for us. I also want to thank my admin and organizing team for putting together this event for our dear teachers. Thank you, and thank you all so much.
தேங்க்யூ வெரி மச். இதோட வந்து all my love to my dear students. Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒன் போன் நினைக்கிறேன் போயிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ தேஜாக்கா ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் அண்ட் இட்ஸ் அன் ஆனர் டு பி பார்ட் ஆஃப் Reflection 23. ஸோ நைஸ் டு see all of you. அண்ட் உஷா ஆண்டி, ஷீ இஸ் மை ரிலேட்டிவ். உங்களை வந்து இந்த இது எதில் பார்ப்பேன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நிறைய தெரிந்த முகங்கள் த்ரூ ரோட் ட்ராக். உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட். வருஷம் என்னையே கூப்பிடுங்க, நானே வரேன், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. And jokes apart, had a great time. Thank you so much for this positivity. Love you all. Signing off this BRITTO Brito. Thank you very much. Teachers-லாம் தயவுசெய்து சாப்பிட்டு போங்க, இல்லைனா என்னை பார்க்கும்போதே கொள்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க. Thank you Brito. Thank you for comparing. You did a great job. Thank you. I'd love to do this again with you. Thank you. Vinod also is my neighbor, madam. நான் first floor இருக்கா, அவர் ground floor இருக்காரு. What a collaboration. Thank you. Thank you so much, Brito. I would like to thank the photographers. If you want to see all these happen, whatever today, it's going to be only through photography and video. I thank Vishnu and his team. Can we please give a big round of applause for the Vishnu and his team? ஒரு பெரிய கைத்தறி கொடுத்தலாமா for recording Vishnu the and his memories. team, thank you. I would like to thank Lokesh and his team at the music and lights, and the venue management, and caterers service Lakshmi. Thank you one and all. So much. இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல வேற யாராவது பண்ணும்போது மறக்காம வாங்க. டீச்சர்ஸ்க்காக, உங்களுக்காக, உங்க பேட்ச்மேட்ஸ்க்காக வாங்க. I think they'll feel very happy to see you and connect with you after a long time. Thank you all.